Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Владимир. Я являюсь директором российского отделения Международной школы тибетской медицины Института Шанг Шунг. Наша школа представлена в мире тремя основными отделениями. Это Америка, Испания и, соответственно, Россия. Президентом и основным преподавателем школы является всемирно известный профессор, доктор тибетской медицины с более чем 30-летним опытом Пунцог Вангмо. В школе представлены различные программы обучения. Это и основная программа обучения, длящаяся 4,5 года, по итогу которой вы можете стать полноценным доктором тибетской медицины. Содержание этой программы полностью соответствует и эквивалентно программе, по которой учатся будущие тибетские доктора в Тибете. Благодаря тесной дружбе и договору о сотрудничестве между Школой тибетской медицины и колледжем тибетской медицины при Чинхайском университете в городе Синин, провинции Чинхай в Китае, наши выпускники проходят полноценную интернатуру в этом колледже и в госпитале города Синин, сдают там дополнительный экзамен и получают специальный документ, подтверждающий эквивалентность их знаний знаниям выпускников этого колледжа. Помимо этой основной программы, у нас также представлены и более короткие программы, очные и дистанционные. Одна из них, например, это программа по внешним терапиям Фунье. Она состоит из 4 модулей, каждой продолжительностью по 30 часов. Итогом программы является документ, диплом от Международной школы тибетской медицины, подтверждающий ваш статус терапевта Фунье. Также есть очень интересная программа по диетологии в тибетской медицине. Она представлена сейчас 3 основными модулями. Первые 2 из них проходят полностью дистанционно. 3 предполагает также и очное участие, поскольку там есть практика. Первые 2 модуля объемом по 30 часов каждый проходят на основе предзаписанных занятий плюс живых очных встреч с профессором и ассистентами профессора. 3 модуль теория также предполагается возможность ее проведения дистанционно, но все практические занятия проходят очно. Пройдя обучение по этой программе диетологии и сдав финальное тестирование, вы получаете диплом от Международной школы тибетской медицины, диплом диетолога в тибетской медицине. Стоит отметить, что образование в нашей школе дается на основании образовательной лицензии, полученной от Министерства образования Московской области, и, соответственно, все практические занятия происходят в нашем учебном центре в Северном Кунсангаре, вблизи Павловского посада. Традиционная тибетская медицина обладает невероятной, богатейшей историей. Столькими поколениями тибетцев на протяжении многих веков проверялись ее методы и средства. Благодаря великим ученым и докторам Тибета эти средства и методы оттачивали до совершенства. Именно поэтому основной целью нашей школы является сохранение и распространение знаний традиционной тибетской медицины во всей их полноте и их успешная интеграция и адаптация в современном обществе. Ну и, наконец, приглашаю вас на нашу лекцию, где доктор Пунцог Вангмо расскажет вам об основах тибетской диетологии, тибетской науки о питании. Всех вам благ, здоровья, не болейте, всего хорошего. Этот раздел называется по-тибетски «сэ-чо». «Сэ» — это еда, а «чо» — поведение. So the reason we doing this one is like this is one of our separated A program, independent A program. И это одна из наших независимых самостоятельных программ.
And then this program is designed sort of like if someone wants to become a Tibetan medicine dietitian. И она рассчитана, что после окончания этой программы вы становитесь тибетским диетологом. So this was the main sort of like the idea of the design of this program. Основная идея этого курса такова. So in generally this program comes in the second year of the 4-year program studies. Обычно вот этот вот курс, эта тема, она затрагивается на втором году 4-летнего обучения на тибетского доктора. So we started this one in the second year, and then the third year, and then also in the 4th year. Начинается на втором году, продолжается на третьем и сколько-то даже на 4-м проходит. And then somehow related entire medicine or entire daily life. Таким образом, это охватывает всю медицину и все аспекты повседневной жизни. So, as I said, the purpose of this program is people who became independent or individual, sort of like program or the professional for the dietitian. И цель этой программы, что каждый становится независимым диетологом, специалистом по диетологии. So that's you came to take the program, no? Это вот, да, то, зачем вы пришли? That's right? Так? Good. Okay, so in Tibetan medicine, when we talk, this may not also only in Tibetan medicine, any kind of healing should be, the main goal of the healing is not the treatment, it's preventing the problems. В тибетской медицине и не только, обычно основная цель – это не излечение, а предотвращение проблем. So preventing the disease, not to treat the disease. Профилактика болезней, а не только лечение. So many times we're not able to prevent, then somehow we are sick. И часто, когда мы не можем предотвратить болезнь, мы заболеваем. So sick means is also physically sick and then mentally sick, energy sick. So the sick could be is not only one, but is somehow the suffering either physically or mentally. That is sort of like the put under category of the sickness. Заболеть можно на уровне тела, энергии или ума, эмоционально. То есть болезнь, она может быть в 3 аспектах. So for that reason, the diet and behavior is a part of the preventing either physically or the mentally or the energy level, so this kind of. И таким образом диета и образ жизни – это часть предотвращения болезней на уровне телесных, энергетических и умственных. So, what I'm saying is that the final goal of the healing is not the treatment, it means prevent. И как уже говорилось, идеальная цель науки исцеления не только лечение, но и предотвращение. For that reason is that the Tibetan medicine discussing the diet behavior is before getting into the pathology. По этой причине, изучая тибетскую медицину, питание и поведение проходят до патологии сначала. So this in case the preventing due to the diet behavior somehow not managed now, we have a sickness which call this that, then we treat it this way. So then the pathologist and the treatment talking a little later. И говорится, что вот если с помощью соответствующего питания и образа жизни не удалось предотвратить болезни, то теперь мы поговорим о лечении. Вот. So this is the part of. Вот такова структура тибетского медицины. Okay, so when we're talking this, so the healing science is a big, large studies.
И если говорить о науке исцеления, то это большая тема. In the Tibetan medicine, all-together study is 15 years of curriculum. В тибетской медицине полный цикл обучения занимает 15 лет. To study the bachelor degree levels and the master degree levels and the PhD degree levels and then post-PhD degree levels. So all putting this kind of together is 15 to 17 years the curriculum. То есть все вместе, вот сначала степень бакалавра, потом магистра, потом PhD, потом уже следующее. Это все занимает 15, иногда 17 лет. So anyway, whatever we study, when we include it, put it into in summarize of all the knowledge of the teaching, then we put into the 4 categories. И если обобщить все вот эти знания, их можно разделить на 4 категории. So we say so the first one is when we say is I'm going to treat someone. Вот, допустим, мы собираемся кого-то лечить. The first thing you need to know the field where you're going to which is our body. Прежде всего нужно понимать, что мы лечим, то есть тело. Without knowing the body, and to say is I'm going to treat. Не зная ничего о теле, то странно говорить, что мы что-то будем лечить. Then it looks like in a dark place you are shooting arrows. Это словно в темноте стрелять стрелами. Because you don't have any idea where you're going to shoot. Нет никакого понимания, куда мы хотим стрелять. You don't have a reason or idea of the how you shooting, why you shooting, what would be the purpose. So this is like a so like a dark place you are shooting. То есть вот традиционно так говорится, что это словно стрелять в темноте. То есть мы не понимаем, зачем мы стреляем, куда стреляем, как стреляем. For that reason is the important first part is to study the body. Поэтому важно прежде всего изучать тело. Once we learned, okay, this is the body. Когда мы изучили, вот тело, оно таково. This is the mind. Вот ум, вот это ум. Function this body, we have to have a 3 sort of like a team work together. И чтобы тело функционировало, 3 как бы команды работают вместе. First we call it like a physical body, then like a mind, and then energy. So these 3 put together, then something can happen. Possibility. То есть вот существует физическое тело, есть уровень ума ментальный и энергия. Вот тогда функционирует. An example, if I think I want to go there. Например, я думаю, я хочу пойти туда. First, I have to have a mind, functioning mind, thinking I want to go there, and then the reason and so on and so forth. Прежде всего, на уровне ума должна возникнуть идея, что я хочу туда пойти по такой-то причине. Then I need energy, say, okay, now we do it, so like getting up. Затем, как бы энергия, она согласна, говорит, да, мы поднимаемся. And then also I need a body, so like move there. И вот физическое тело начинает туда двигаться. So this kind of like the body, mind, energy, or body, mind, speech. So this kind of like a need 3 function to do that. Вот таким образом, чтобы что-то произошло, необходимо функционирование на 3 уровнях тела, ума и энергии или речи. So this part we call is that the so-what we use to understanding, to study of the body. Вот это мы называем изучение тела. Once we learn the body, когда мы изучили тело, anatomy, physiology, so on and so forth, анатомию, физиологию и так далее, then we need to study is like now what we going to treat. То дальше мы смотрим, что мы собираемся лечить. So which means is the disease. То есть болезни.
So when we're getting into the disease, now we need to know is what will be the cause, what will be the condition, and then symptoms, so on and so forth. И когда мы начинаем говорить о болезнях, то важно понимать, какие у них причины, условия, симптомы и так далее. An example, when we're thinking, okay, morning around 6, 7 a.m. we have energy to work up. Например, вот мы говорим, что утром в 6-7 у нас энергия, чтобы проснуться. And then around 9:30, 10 p.m. comes, then we have another type of like energy or whatever function to fall asleep. А вечером в районе 10 у нас другая энергия, с помощью которой мы засыпаем. So if we able to do this kind of thing, morning wake up, evening able to sleep, during the daytime we have energy to eat 3 meals, digesting, so on and so forth. И если у нас все энергии правильно работают, мы утром просыпаемся, вечером засыпаем, днем есть силы 3 раза в день поесть и работать, Then we call it normal. то мы называем это нормой. At the time we say I'm normal. А если что-то из этого не так, Which то means тогда ненормально. I wake up and then evening I sleep and then during daytime I can do whatever I need to do. Ну, то есть нормально, когда утром мы можем проснуться, вечером можем заснуть, а днем в состоянии делать какую-то работу. Then sometimes as the morning comes we're not able to wake up. А иногда утро приходит, а мы не можем проснуться. Evening comes, we're not able to sleep. Вечер приходит, мы не можем заснуть. During the daytime is either we don't have appetite to eat or if we eat it somehow does not digest. А днем либо нет аппетита и мы не едим, либо едим, а не можем это переварить и усвоить. So many of us we need a morning we need a coffee to help us wake up. Многим нужно с утра кофе, чтобы проснуться. And then worst cases, and then we need a morning 1 pill to get up and evening 1 pill for sleep. А в худших случаях утром нужна таблетка, чтобы проснуться, а вечером таблетка, чтобы уснуть. Then 1 pill for digesting food, 1 pill for able to go to the bathroom, so this kind. Then we need many pills. И еще таблетка, чтобы переварить пищу, таблетка, чтобы избавиться от этой пищи, и таким образом мы живем на таблетках. So that time then we say, I'm not so good. И в такие моменты мы говорим, со мной что-то не так. That means is something energy level or the physical or energy level something is not working. Вот это значит, что что-то на энергетическом или на физическом уровне не работает. Then this kind of we call is the sickness. Вот это мы называем болезнью. Which means is imbalance of the body energy. То есть какой-то дисбаланс тела, энергии. So then we need to study all types of the disease. И дальше начинаются всевозможные болезни. An example, if we say, okay, I'm not able to sleep. Например, вот я не могу спать. And what will be the cause of the not sleep? What will be the conditions of the not sleeping? What will be the symptoms of the not sleeping? So on and so forth. And then to include the diagnostics by the pulse of urine, so on and so forth. All this we put under study of the disease. Вот какие причины, что мы не можем спать, какие условия, какие симптомы у этого, также диагностика, включая пульс, мочу и все остальные. Вот это вот относится к разделу болезней. So in the Tibetan medicine we said, if you do not know how to diagnostics. И в тибетской медицине мы говорим, если вы не знаете, как диагностировать, looks like a person wandering or traveling to the world or being into a very busy city. Это подобно человеку, который путешествует по миру или в каком-то очень большом городе, But you do not know any of them. но он ничего не знает об этом. In the body, mind, full of problems, complaints, but you do not know any of them, what that means. В теле полно разных проблем, жалоб, а вы не знаете, что означает ни одна из них.
So we said that the mission, but the name is so so the doctor or healer who does not know the method for the diagnostic, same as like the one person traveling into a new country does not know they does not have any friends or relatives or family members. И вот доктор, не обладающий методами диагностики, сравнивается с путешественником, который в чужой стране, и у него никого знакомых нет, и он не знает языка и ничего. So this is the second part that studies in the Tibetan medicine. Вот это вторая часть, которая изучается в тибетской медицине. Then the third one we call is that the chitar-sowa. Chitar-sowa means how to treat. И третья часть – это как лечить. How to treat means is now, okay, how we make the protocols of the treatment. Как лечить – это протокол лечения. And then to offering like a diet, behavior, medicine, external therapy, so on and so forth. So to plan and then to give the therapies. И как мы планируем лечение, выдачу лекарств, процедуры какие, вот это все решает терапевт. So this is the third important part to study. Вот это третий важный момент для изучения. So in the Tibetan medicine we said is that the so the doctor who does not have the medicines, equipment, or does not know how to plan the treatment, it looks like a businessman who does not have any money. И есть такое сравнение в тибетской медицине, что доктор, у которого нет лекарств, медицинских инструментов, или который не может назначить соответствующий план лечения, это подобно бизнесмену, у которого нет денег. He knows what should do. То есть он знает, что делать, What should sell and then how should sell. Что продать и как продать. But it does not have material to sell. Но у него нечего продавать. So this can then study all the medicinal parts. Вот таким образом изучаются все части медицины. An example where those herb grows, how to harvest, how to dry, how to formulate, how to keep, so on and so forth. Например, где растет такая-то трава, когда ее собирать, как ее обрабатывать, как хранить, составлять составы на основе нее и так далее. Maybe you see basically every day, daily basis you see is like Tibetan medicine is the pill. Возможно, все, что вы видите в повседневной жизни о тибетской медицине, это пилюли. But there's Tibetan medicine, there's 10 different forms. Но в тибетской медицине есть 10 различных форм лекарств. So this kind. Вот не только пилюли. Then the fourth important part, or the in summarized part, need to study part is that the doctor's conduct. И четвертая часть, которую мы изучаем, это поведение доктора. In general, looks like there is a doctor is just like a doctor, and then good doctors and very good doctors. So this kind of like they divided into 3 different levels of the doctors. Ну вот доктора могут быть разные, просто доктор, хороший доктор, очень хороший доктор. And the many of the Tibetan medicine, very good doctor. Like supreme doctor level is most of them is like they also Mahasiddhas, like enlightened masters. И в тибетской медицине большинство самых лучших докторов, они же являются махасидхами, то есть просветленными учителями. So truth means is physical truth, mentally truth, energy truth. So those like a teacher was a doctor as well as. Лечить могут на уровне тела, энергии и ума. So this kind of then is that the different levels of the doctors. Вот таким образом есть разные уровни докторов. And the main part is that what is the healer means, or the doctor means. Что означает доктор или целитель? What they should be is different than the business.
В чем разница по сравнению с бизнесменом, например? So this kind then we call is maybe due to 6 qualities of the doctors. Вот это мы называем 6 качеств доктора. So then these kind of things to study. Вот это изучается. So all together there is 4 parts to study. Всего 4 момента изучаются. This our diet program. Вот эта программа по питанию. This the diet program is we study the first part, the body. Мы прежде всего изучаем тело. Also, we do not study the very detail as like a full study medicine part. Мы будем его изучать не настолько детально, как на полной программе. But we study what is the body. Но мы будем изучать, что такое тело, how body came. Откуда тело произошло. What are the energies? Каковы энергии, элементы. So, because if we don't know the body, then our diet is like useless. Потому что если мы не знаем о теле, то диета тоже бесполезна. When we go to a supermarket, когда мы отправляемся в магазин, and there is thousands fruit. Там тысячи фруктов. All those fruit has a label. На каждом наклейка. But we don't know how to do those. Но мы не знаем, как их применять. Should I eat, should not eat? Нужно ли мне есть этот или не нужно? Good for me or should not be good for me. So this kind of we have always doubt, no? Мы все время сомневаемся, будет он мне полезен или не полезен. So then to removing this kind of doubts, we need to study first is the body. И чтобы устранить такого рода сомнения, прежде всего нужно изучить тело. So to this that the like a module diet program we study the body. И то есть вот программа питания разделена на модули, и сначала мы изучаем тело. Then second that the disease we do not study. А вторую часть болезни мы не будем изучать. Because our dietitian is not designed to diagnostics and then to do something. Потому что диетологу не обязательно подробно разбираться в диагностике. Even though we do not study full the diagnostic system, but we will talk a little bit enough how to identify between this or that. Но хотя мы не изучаем диагностику всецело, мы в любом случае поговорим, как определять то или другое. And the main our diet is based on the 7 personalities. Основная диета составляется на основе 7 типов конституции. And then in case the 3 do imbalanced, how we do А it. также в случае дисбаланса 3 дува. That part. To study that part. И чтобы вот это изучить. And then also we sort of like collected 3 main parts information into our diet program. Мы собрали информацию 3 основных частей в эту программу. One is that the basic herb knowledge. Первое — это знание основных растений. And the second is like the nature of the food knowledge. Потом знание природы еды. And the third is like based on the person's capacity, condition, then how we should eat. И третье, как есть на основании индивидуальных особенностей. So this is the second, so like the main part of the study here. Вот это следующая основная часть для изучения. And then the fourth part that the doctors conduct. And then we do not study too detailed, but is just we touch a little bit on the superficially. Раздел поведения доктора мы тоже подробно изучать не будем, но коснемся основных моментов. Okay, so those are what we going to study. Вот что мы собираемся изучать. Okay.
Is it clear? Понятно. Looks like interest or Звучит интересно или так себе? not so good? So, for that reason, this first program, И вот эта первая программа, the first level, Первый we may уровень. not talk too much individual foods. очень много и подробно мы не будем говорить о конкретных видах продуктов. Okay. Okay, so the next one we will talk a little bit of the body, the functions of the body. И теперь немного поговорим о функционировании тела. The body functions is there is a how the body functioning. There is a 5 elements. Тело функционирует благодаря 5 элементам. So what are they, the elements? И каковы они? So then is the earth, Земля, water, вода, fire, огонь, wind, ветер and then non-cow is a space. и пространство. So those 5 is we call the 5 elements. Вот это 5 элементов. Those 5 elements is, as we said before, comes with the parents, the reproductive fluid. Those 5 elements is became sort of like the part of the mind, the body materials for us. И вот эти элементы приходят с репродуктивными жидкостями родителей и становятся как бы основой нас. Another one also, these 5 elements maintained our body. И они также поддерживают наше тело, 5 elements function our body. Заставляют его функционировать. And then later, when we seek also imbalance of the 5 elements, И когда мы болеем, это тоже происходит из-за дисбаланса 5 элементов. and then ending the life also dissolving the 5 elements. А в конце жизни 5 элементов растворяются. So this we call is that the 5 element is sort of like the Druveludin Jungwashi to Sojenet Jungwashi, Jinyan Junjingo, Lunani Botani to human body is composed by the 5 elements. Человеческое тело состоит из 5 элементов. Sojenet Jungwashi, so later the sickness also caused by the 5 elements. И болезнь позже тоже создана 5 элементами. So the later to treat or to make a balance also by the 5 elements. И лечим мы или восстанавливаем баланс For тоже that с reason, помощью the 5 body- элементов. Body disease and the treatments are same like natures. То есть по этой получается, что тело, болезнь и лечение у них у всех одна природа. So this is the 5 elements. И это 5 элементов. So this 5 element is everything. Эти 5 элементов во всем. When we're looking like at the earth element, И если рассмотреть элемент Земли, as we said before, so this the earth element presenting whole bodies like muscles, like the bones, like all our body, like heavy structure is connected with earth element. элемент Земли представляет собой тело, и, в теле представляет собой кости, мышцы, все вот эти вот плотные субстанции. Sense organ is connected with the smell. Среди органов чувств он связан с обонянием. So that the water element, all our body liquids. А элемент воды – это все жидкости и смазки нашего тела.
And then like the testing, sense organ testing. Из органов чувств это вкус, чувство вкуса. Merely to the dosamisuke, so that the fire element gives us as all the heat and then the vision. Элемент огня связан со всем жаром и зрением. Lungle with the bakudejake, so that the wind element, all our breathing, movement capacity. Элемент ветра со всем нашим дыханием, движением, способностями. Lungle with the bakudejake, so then is that the sense organ like touching. А из органов чувств с осязанием, то есть прикосновением. So like that the space element gives all the cavities and then the hearing. А элемент пространства создает все полости, а из органов чувств слух. So this is that how the element, 5 elements like the building, maintain, and then this kind of. Вот таким образом, как выстраиваются 5 элементов и как они поддерживаются. So these 5 elements. Вот эти 5 элементов. When we're talking like the body functions. Especially embryology, this kind of time, then we're using the theories of the 5 elements. Когда мы говорим о функционировании тела, это связано, все основано на теории 5 элементов. But then, when we're talking about the body function, когда мы говорим о функционировании тела, then we don't using the 5 elements so often, then we use another one theory which call is the дуасум. То, говоря о теле, мы не используем выражение 5 элементов, а используем 3 других понятия дува. So the duasum means is like the 5 elements get together. 3 дува – это то, каким образом собрались 5 элементов. The first duva we call is lung. Первый дува мы называем лунг. Which is the wind element. Это элемент ветра. And the second one we call is tripa. Второе дува называется трипа. Element of fire. Элемент огня. And the third one we call is peken. А третье называется пекен. And the element of earth and water. Состоит из 2 элементов земли и воды. And then the space element is covered for all of them. А элемент пространства присутствует везде и в каждом. So what we're saying is that either we say 5 element or the 3 nepa is our body. И если речь либо о 5 элементах, либо о 3 дува, и то, это про наше тело. So when we looking this the lung element. Если посмотреть на элемент лунг, The function sort of like that when we look in the lung. Функция. Lung means is that when we looking like physically lung. Lung means is that something that our body, all the movement is connected to the lung. На физическом уровне с лунгом связаны все движения. Another one is the lung means all the circulation movement is connected. Также вся циркуляция. Mentally lung means is all the thinking, thoughts is lung. На ментальном уровне это все мышление. When we looking like positively. Это позитивные аспекты лунга. And then negatively, if the lung something happens. Если с лунгом что-то случается, то негативные аспекты. And then also will bring a lot of
like a light in like a unstableness. Это чрезмерная легкость и нестабильность. And then also will bring a lot of ideas. И множество самых разных идей. And then nothing accomplished, but it is full of idea. По любым поводам ничто не доведено до конца, но полно идей. So the second one, when we're talking this tipa. Второе это трипа. The tipa means is the fire. Трипа это огонь. When we're looking at the general body functions. И если смотреть о функции в теле, To help us to digesting the food. То трипа помогает переваривать пищу. Abstracting food. Всасывать ее, усваивать. Complexions of body. Цвет тела. And then to keep the warm temperature like the heat in the body. Теплую, поддерживать температурный баланс тела. So all those is like the fire element. Вот это все элемент огня. Or which we call is the tipa. Элемент или трипа называется. If the also like the mentally. А на уровне ума The tipa do all the determinations. Качество трипа это усердие, упорство. And also all the dignity. Вот, усердие. Self-confidence. Самоуверенность. So like I can, so this kind of. Я могу, я сделаю, вот такого рода. All those kind of like connect to the tipa. Все вот это связано с трипа. Positive. If the negative aspects. Это были позитивные аспекты, а негативные. When we're looking like a body. На уровне тела. We will have a lot of problems of the heat nature. Это всевозможные проблемы с жаром. Skin problems. Проблемы с кожей. Blood disease. Болезни крови. And then emotionally problems. Эмоциональные проблемы. More like angers. Гнев. Jealous. Ревность. And then like what do you call them, like arrogant. Высокомерие. Yeah, so this kind of thing is I am sort of like. Вот такое, что я. Yeah. So then this kind of problem will negatively Вот brings. это негативный аспект. Another one also like the positive of the fire element and the tipa is like smartness. Еще позитивный момент у трипа и огня – это ум, сообразительность. Then negatively too smart means is then equally stupid, no? А негативный, слишком умный – это уже получается как глупый. Yeah. So then that also happens. Такое True, тоже smart, then equally бывает. some strange. Yeah, that also happens. Такое тоже случается. So the next one, when we're looking the pagan. И третий – это пекен. Pagan is the earth and the water element. Состоит из элементов земли и воды. The function in the physical level is like all the calm, grounding like things. На физическом уровне это спокойствие, заземленность. And then also like all the heavy lubrication liquid. Все тяжелое, плотное, жидкости, смазки. And then emotional also calmness, thoughtful, so this kind of. Эмоциональное спокойствие такое, полнота мыслей. And the function level also able to rest, to sleep. Способность хорошо отдыхать, спать. Then those are like the positive. Это позитивные аспекты. The negative aspect is if the excess, the pagan. А негативные, если пекен в избытке. Then to brings is too heavy body. То тело становится слишком тяжелым. And they may be called is like over.
oversight. Вот то, что называется избыточный вес. And then extra heavy. Слишком тяжелым. And this heavy not necessarily is physical, like the body proportion heavy may not. И не обязательно речь только о физических пропорциях тела. Can be, cannot, may not. Может так и быть, а может и не быть. But more sort of like the heaviness of the energy. Но также тяжесть энергии. So you feel sort of like always like tired. Все время No чувствуете себя усталым, нет сил. And then the function level is the digestive system is very low. На уровне функционирования пищеварения очень слабое, медленное. Swelling. Отекает тело. Cracking or aching joints. Суставы трещат. Also skin's ulcer. Язвы на коже. Losing memories. Память страдает. And the low memory. Плохая память. This kind of things can happen. Вот такие моменты. So these three is that the general lung tipo pagan the functions. Вот это функции лунг, трипа и пекен. So when we're looking like at the multiple sclerosis. Если посмотреть на рассеянный склероз. So that could be is connected to the lung. Он может быть связан с лунгом, Connect to the tipa. с трипа And connect to the pagan. или с пекен. So what happens? И что And in происходит, general, when we say this lung tipa pagan, когда мы говорим в целом о лунг трипа пекен? it's like the lung the tipa pagan so pamajig pobunda so like three siblings. Это словно трое родственников. Or we can say like team Или команда такая. working. Работают вместе. But then one of them dysfunctions. Если с одним из них что-то And происходит, Other two can affect it. то это воздействует и на два оставшихся. So when we looking this like a multiple sclerosis. И вот если посмотреть на рассеянный склероз, So the problem started from the brain, проблема началась в мозге, the nerve. в нервах. So that is like the more connect to the pagan. Это больше связано с пекен. So when we look in the X-ray, Если посмотреть на and рентгене, then you can see that the brain is a certain like different. видно, что с мозгом что-то происходит. So this is sort of like the connect to that the pagan. Вот связь с пекен. What happened is that the cause of this the pagan brain became a little bit changing their form То есть по причине пекен мозг немного меняет форму or not functioning. или не Its функционирует, cause is that the lung, а причина лунг, which is the wind element. элемент ветра. What happened is that the excess of the lung, То есть что происходит? Избыток лунга they drain, they dried the brain. иссушает мозг, So that happened. Cause of that, и благодаря этому there's certain like the connected muscle, the sense nerve, определенные мышцы, которые с этим связаны, и ощущения, not sending the message well there. и по этому нерву не проходит сообщение. Or simple we say is like the disconnected between these two connections. Или просто, говоря проще, каким-то образом связь нарушена. Then one side of the certain part of the muscle then is not working. И какая-то определенная мышца перестает работать. And then before that, starting like numbness or this А kind до of этого slowly, then it became sort of like moving, shaking. Потихоньку начинается онемение, дрожь, Then it comes to the losing the muscles. и в конце концов утрачиваются мышцы.
Meantime, when they're losing muscle time, И когда time мышцы, comes to the muscles losing. когда мышцы уже утрачиваются, And then also that the tipa involved. то трипа задействована тоже становится. Because is that the tipa, this fire element, is the responsibility, so like the abstracting and the regenerating the bodily constituents. Потому что трипа, элемент огня, он ответственный за восстановление телесных составляющих. So now this that the tipa not abstracting, not regenerating the bodily constituents. И когда трипа перестает восстанавливать эти телесные составляющие, Which means is the one that the tipa not producing good enough, good quality the production. то есть, во-первых, недостаточно и не должного образа новые ткани воспроизводятся. Meantime, also those kind of like muscle to keep the tone of the muscle like hardness. То также, чтобы вот и тонус у мышцы был, твердость ее. And that the so like the power lost. Вот эта способность теряется. And then slowly we losing the muscles. И таким образом утрачиваются мышцы. So then this kind of we call is like the in the Tibetan medicine we call is that the zagarshane, like the nerve hit to the muscle. Вот, muscle disease due to the nerve. это называется в тибетской медицине, что болезнь мышц по причине нервов. So this one is one sort of like even when we're looking like the one disease like the multiple sclerosis, but the result is all three NEPA is involved. Вот на примере одной болезни рассеянного склероза мы посмотрели, как все три НЕПа или ДУВа в это вовлечены. So this is one thing. Вот But это then, одно. if we want to know why this lung dried, why is lung made this peg and this two? И если мы будем рассматривать, почему лунг иссушил вот эту пекен в мозге, Now could you connect to your diet то это может быть связано с Your диетой, с образом жизни, and also through your diet, through your behavior, hit to the metabolic system, the digestive system. и каким-то образом через диету и образ жизни повредилась пищеварительная система и метаболизм. So this is one sort of like a example, one disease, but any other disease, any kind of disease, discomfort we have in our body suffering. Это пример был одной болезни, но любая болезнь, от которой страдает наше тело, And then most of them connected to this kind of way. большинство из них вот на подобных же взаимосвязях And in general, when we talk функционируют. like the conditions of the disease, Если в целом говорить про условия болезни so that the cause of the и disease, причины болезни, we say there's two causes of the disease. то есть две причины. One in karmic cause, Первая кармическая, one is this life cause. а вторая причина этой жизни. Karmic cause means is Кармическая причина, could be the two things. два момента там. One is could be is your karma, what you done in the past your life, Это может быть ваша карма действий прошлых жизней. and the one is, as I said before, like the genetic, some certain comes within your А parents. второе это генетическое, что-то от родителей пришедшее. So these kind of things then we call is like the karmic. Вот такие моменты мы называем кармическими. Another one disease, like the daily life, our this life problem, А другая часть болезней от проблем этой жизни. cause of the disease. Причина болезни. Then we say there is again there also could be sort of like the two things. Два момента тоже есть. One is like the natural cause, Это естественные like причины, ulcer, например, язвы. or the one is sort of like natural cause, and the one is like external cause, like the trauma. А другие это внешние причины, например, внешняя травма. So this kind of. Вот такие.
other hand, А с другой стороны, we say, okay, cause of the disease, there's two мы causes. говорим, хорошо, у болезни есть две причины. One is long distance cause of the disease. Первая – это удаленная причина, One is short distance а cause. другая более ближняя. Long distance cause of the disease, Удаленная причина болезней which means is the three poisons. – это 3 яда ума. Like three poison is like hatred, Это ненависть, attachment, and привязанность ignorance. и неведение. So these three then we call is the three poison. Вот эти 3 эмоции мы называем 3 ядами ума. Three poison does not mean is something bad things we should not have. They're not talking. 3 яда – это не значит, что это что-то плохое, и этого не должно быть у нас. Or we can go somewhere without those three poisons. Или что мы куда-то можем пойти, где нет этих 3 ядов. So these three is like long-term cause, means is karmically comes with you. So our body is sort of like sometimes I feel like oil, the bread cooked into the oil, sort of like. Это что-то, что пришло с нами, наподобие как хлеб, который поджарился в масле. Bread comes with oil. Он уже с маслом. Or we say is like sesame seed. Или кунжутное семя, например. Sesame seed comes with the sesame oil. В кунжутном семени есть кунжутное масло. Not something sesame seed, then later comes the oil. Это не так, что есть кунжутное семя, потом каким-то образом там Which means is three poison is with us. То есть 3 яда, они так или иначе с нами. For that reason is the Buddhism teaching or the Tibetan medicine also we say is like the tuksum marikpa. Tuksum is the marikpa. По этой причине в тибетской медицине мы говорим туксум, марикпа. Marikpa means is like ignorance. Марикпа – это Not seeing. неведение, то есть мы не видим. And the Buddhism they say also is a marikpa, so need to be beware. И поэтому говорится в буддизме, насколько важно быть в осознанности. So be aware means is to remember you have or we have these three poison within us. Быть в осознанности – это означает, что мы помним, что эти 3 яда с нами. So this three poison is putting into like a long distance cause of the disease. И эти 3 яда относятся к удаленным причинам болезни. So which means is if I angry to someone, Это значит, что если мы слишком гневаемся на кого-то, immediately I may not feel something pain. сразу же никакой боли после этого не будет. But then over the time, Но со временем then cause to the problem. может вызвать проблемы. On the other hand, this the anger. Или гнев. Anger produce heat in the body. От гнева в теле производится жар. And then tipa became imbalanced. И трипа выходит из равновесия. So which means is the anger conflict the tipa. То есть гнев, он возбудил желчь. So that way anger is put long distance cause of the disease. Поэтому гнев мы относим к удаленным причинам болезни. And the tipa is a short distance cause of the disease. Трипа более ближние причины болезни. So the short distance cause of disease is again lung tipa peken. И ближние причины болезни это снова лунг, трипа и пекен. These two relationship between these the three poison and the three nyepa. И взаимоотношения между 3 ядами и 3 ньепами. If you have too much attachment, Если слишком много привязанности, and then your lung will affect. то это будет воздействовать на лунг. So that looks like a pretty sort of like easy to understand. Это довольно легко понять.
Sometimes when we are falling in love with someone or we are attached to something or somewhere or someone, Если мы в кого-то влюбляемся, либо к чему-то очень привязываемся и чего-то хотим, so then we like that, we want that, we try to get that, so and that takes a lot of our efforts, and then physically and then mentally. мы чего-то хотим, и нам это нравится, и на это уходит очень много физических и ментальных сил и эмоций. That I'm talking is that the attachment, all attachment is not negative. То есть не любая привязанность негативна. And this we need to attach to our body, to this, to that. The certain level is normal. На каком-то уровне это нормально, то есть мы привязаны к своему телу. But then if you have too much attachment, Но если слишком много привязанности, then this is the problem. то тогда проблема. So then strong attachment, not able to sleep, Сильная привязанность, неспособность спать, or not able to eat. неспособность есть. And that cause of that, then all types of problems starting from there. И по этой причине начинаются всевозможные другие проблемы. Same also this anger. То же самое с гневом. Anger, the production of the anger is that the heat, or the type of problem. Гнев – это из-за проблем с трипа или с жаром. So if you have like strong anger, Если сильный гнев, then they produce the heat, then they get a problem into the tipa. то производится жар, и трипа выходит из равновесия, Then later we have the other sufferings. и будут какие-то страдания впоследствии от этого. That also any kind of anger doesn't sound is bad. Любой гнев – это не обязательно плохо. There are certain anger, controlled anger, so like they're to carrying your dignity. This kind of is good. Некий контролируемый гнев, который способствует нашему усердию, это хорошо. But then over that, then this is not good. Но чрезмерно нехорошо. And the same also this the ignorance, like И pagan. то же самое неведение, пекен. So all those three together, then they call is that the marikpa. И все три вот эти вместе называются марикпа. So then marikpa means is not seeing. То есть мы не видим истины. So the marikpa talking, the Buddhism talk about the marikpa. В буддизме много говорится о марикпе, And the Tibetan medicine talk also the и marikpa. в тибетской медицине тоже. For in our cases, А в нашем случае, if you have the marikpa, если есть марикпа, and then you did not able to observe your body, то мы не наблюдаем свое тело, and then you're not able to apply the diet, appropriate diet. не можем подходящую диету подобрать. Like people who smoke, Например, курильщики. they know the smoke is not good day long. Они знают, что курить вредно для легких. They know that very well. Очень хорошо это знают. Also, they know how that is like harmful. Знают, насколько это вредно. But then still they smoke. Но, несмотря на все, они курят. And it's also same as like people who drink То- overdosage of alcohol. То же самое с алкоголизмом, кто очень слишком много пьет. Somehow they know what is the problem that Они is happening. знают, что это проблема. Losing families, losing jobs, Распадаются losing this, семьи, losing that. теряют работу, Liver is not working. They know печень that. не работает, они все это But they're not понимают, able to control. но не могут контролировать себя. So those kind of things then we call is marikpa. Вот это мы называем марикпа. But this is one just I'm giving a sort of like example. But it's, we all have like certain degrees of marikpa. Это только определенные примеры, вообще у каждого есть своего рода марикпа. Yeah. Marikpa is sort of like pretty deep actually. Это она довольно глубока.
So then, what we call is that since we have these the three poisons or the three nyepa, И поскольку у нас есть 3 яда, 3 ньепа, if you don't follow either diet or the behave, если не следовать питанию и поведению, does not matter where you go, неважно, куда бы мы ни отправились, does not matter which kind of life you have, какую бы жизнь у нас ни была, or with whom, или с кем, your problem is there. то проблема всегда с нами. Is it been a chanik color dink you get Timothy the meditation Rubinda so when we're looking like king of the birds, like eagle. То есть, например, вот орел — это король, царь всех птиц. Eagle can fly very high and then fast, like far. Орел может летать очень высоко, быстро и далеко. Always goes with this own shadow. Но он всегда вместе со своей тенью. Same as like that way, wherever we go, our poison or the nyepa is always there. Таким же образом, куда бы мы ни отправились, наши яды и ньепа, они всегда с нами. So for that reason, this is important to pay sort of like attention. Поэтому важно обращать на это внимание. Attention for to keep the diet. И поддерживать соответствующую диету и образ жизни. So this one we call is that the cause of the disease. Вот это причины болезней. Simply when we say, okay, how many causes of the disease? Проще говоря, сколько причин у болезней? There is 3 causes. 3 причины. Lung, Лунг, Trippa, трипа and и Peken. пекен. Or Или Döchak, Shedang, and the theme of like attachment, hatred, and ignorance. привязанность, гнев и неведение. Once we talking this once we have the 3 causes of the disease. И когда у нас 3 причины болезней, Which means is cause means is if there's something wrong, always sort of like can happen. Причина — это значит, что если что-то идет не так, то всегда может произойти из этого проблема. Then, based on this cause to make like active, which kind of condition we should have. И чтобы эта причина стала активной, каковы должны быть условия? So then this one we call is cause, the conditions. Вот это условия. So when we talk in the condition, there is a 4 conditions. Есть 4 условия. So that the conditions due to the season. Условия от сезона. Conditions due to the provocation. Условия от провокаций. Conditions due to the diet. От диеты. And the behavior. И от образа жизни. So these 4 conditions is that the 4 sort of like activate the cause to making manifest. Вот эти 4 условия активизируют причину, чтобы что-то проявилось. When everything like the 5 element or the 3 nyepa is balanced time, Когда 5 элементов или 3 ньепа в балансе, everything goes smoothly. все проходит гладко. At that time, we don't feel like excess, special like a reaction or feeling of the nyepa. Мы не чувствуем какого-то избытка или реакцию на какого-то ньепа. When we feel something, that time is the imbalance. А когда мы что-то уже чувствуем, это значит, что они уже не в равновесии. Which means is either they went to the excess or the deficiency. То есть либо у них избыток, либо недостаток. At that time, then we feel something Вот different. тогда мы что-то уже ощущаем. When we feel the different, Когда мы ощущаем, so then this kind of to making us to feeling that this we call is the conditions.
Вот это мы называем условия, что приводит к этому. So the season condition or the time condition is Условия сезона или времени like somehow is made not so easy to get idea. Не так просто это понять, Somehow could be easy also. а с другой стороны и просто. So an example like a summer. Например, лето. Summer supposed to is weather is warm. Летом предполагается, что тепло. All the green is appear. Вся зелень вырастает, Flowers are bloom. цветы цветут. So this kind of should happen. Вот такое происходит. But then is imbalance means is summer is too hot. А дисбаланс, например, если лето слишком жаркое. Then the flowers dry. Цветы засыхают, Grass is dry. трава Then the засыхает, people are so hot. людям слишком жарко. Then often when we listen news, they say is someone died somewhere because of the heat. No? И по новостям часто сообщают, что где-то кто-то умер из-за... So then this Слишком kind of which means перегрелся. is the too hot. Это значит слишком жарко. Even in the US, Даже в США. because we had this the last summer is very hot. Прошлое лето было очень жаркое. Not only hot, but is too much humidity. И еще не только жаркое, но и очень влажное. Then the news said is certain like senior people is died because of the По heat. новостям передавали, что пожилые люди умирали от перегрева. Then often also I hear like India this kind of. В Индии я часто слышу такие новости. So that means is the summer is supposed to hot, but it's too hot. Ну, то есть летом должно быть жарко, но не слишком жарко. The second problem is season is the summer supposed to hot, but isn't hot is not enough. А другая проблема, летом должно быть жарко, а не так жарко. Then that fruit does not mature well. Фрукты не успевают созреть, Then is a crop is not growing. урожай вырасти, So then many people get catching cold. многие люди простужаются. So this one also is supposed to hot, but is not hot enough. То есть должно быть жарко, а жарко недостаточно. This also not good. Это тоже нехорошо. Then one is completely opposite. А бывает еще совсем все наоборот. The summer supposed to rain, Летом должен быть дождь, but then snow. а пошел That снег. is sort of like summer goes to the minus, so then maybe yes, that yeah. is sort of like opposite. Летом минус наступает, это значит, что все уже совсем So наоборот. this is like the problem due to the seasons. Вот таковы проблемы сезона могут быть. So when we hear like the outside seasons or the outside like the nature И element какие-то элементы в природе, вовне, affects to the inner element. они воздействуют на наши внутренние элементы. Because its outer element and the inner element is sort of like interdependent relationships. Потому что внешние и внутренние элементы, они во взаимозависимости. We are living with this that nature, Мы and they живем. are living for us, sort of like this that within us. So we live together, like helping each other, maintaining each other, caring each other. Мы живем в природе, а природа воздействует на нас. Таким образом мы воздействуем друг на друга и заботимся друг о друге. So for that reason is that when we're looking like the summer, elements of the summer is presented like the fire element. И элемент лета – это огонь. So then this kind of is that is too much or too little, then affects to the people's body. И, соответственно, его слишком много или слишком мало, это влияет на тело человека. Hello, good day. We continue the second level of the diet. As we said before, that when we look in the diet can be used as a preventing the disease,
and also treating the disease. As we're talking now is more like the both, like a benefit for the both. Either healthy people can follow the diet, be healthy, maintain as like a balance. And in the meantime, unhealthy people can use as the diet to fixing the problems. So when we look in the diet, the number one I want to just remind you, when we look in the food, there's many different types of foods which grows in the Asian countryside, south side, north side, west side, central side. We cannot manage able to explain every single food existed in this world. But if you know how to utilize the taste, through the taste, we have the six taste based on the 5 elements. 2 elements composed 1 taste, and each element has 6 or 7 qualities. An example, sweet taste is composed by the earth and the water element. Earth and the water element, earth has 6 qualities, water has the 6 qualities. Altogether is 12 of them. So based on this kind of theory, knowledge, utilizing or understanding the first level diet information, then we take that and then to the cross-country individual single food, understanding their taste, their nature, and their functions. Sometimes people asking like, there is one type of grain now becoming is very popular in the world. What is their quality? Should I eat or should not eat? So this kind of is sometimes is very difficult to answer. Like myself, I never seen this kind of food, or just I find out. But if we know how identify through the taste, then every single food we can understand. There's no problem. Based on the taste, then you adding the information about south, north, west, east, center. East is wood element predominant. South is fire element predominant. North is water element predominant. And the west is metal element predominant. And the center is space element predominant. So we go with that the 5 elements. And plus the desert is a fire element. Cold, windy is more like the wind element. Cold, humidity is the water element. So all those kind of information you try to remember every single diet if you want to follow, then you will not mistake. So this is that I just wanted to remind you. Sometimes is that the first video, the first, like the level 1 diet, is we did it 6 months before. And then when you listen the second, maybe you don't remember, then you maybe worry about what is the, if you see another one food, then you may worry. This is also we call is the system of the study. We call it gu. Gu means it could be is gu is like the like lineage, like a father to the son, son to the grandson. So this kind of, or the teacher by the student, student by the student. Another gu also means is like continuation. Diet level 1 connect to the diet level 2. Diet level 2 connect to the diet level 3. These three together is connect to individual our daily life. So this also we call is the gu. Gu does not mean is sometimes when we looking gu looks like is lineage, something is high, up there. But it's gu is like individual daily life. Grandmother system transform into introduced to the mother, mother introduced to the daughter. So a lot of like home remedies.
Every single family has their way of the cooking, their way of the preparing the food through the grandmother, mother, and then daughter. So all those is like a gu. Is not something is gu, is something transmissions and then connected somewhere up there. But this is also like the gu. First, second, third is like one unified. And then that carry into the daily life. All those process, transition is a gu. When they're studying individual food, there is 5 subcategories to study. The first category is a study about the grains, the groups of the grains. That also fairly we finished in the level 1. So today I will not repeat again, but somehow in this group, I will repeat again the lentil groups because it's the last time somehow we did not manage all the lentil groups is covered. So if there's something missed, then I will recover. Other than that is after the grain, then we talk the meat groups. After meat groups, then we talk about the vegetable groups. After the vegetable groups, then we talk the oil groups. After oil groups, then we talk the spicy. And the spices, then we talk the cooked food. So spices and then the cooked food is mainly we talk in the level 3. Okay, and the next one is the water group. In the Tibetan medicine, there is like the 7 different types of the waters. So, like the waters from the rain, waters from the snow, waters from the ice melted, like the river, and the waters from the spring, and the waters from the well, waters from the jungle, and the waters from the near the forest, sort of like the near the septics. So those they're also like the 7 different types of the waters. Among the water, when we're looking like taste of the water, the taste of the water is unclear, but somehow they put under like the sweet because there's nothing to put. Unclear taste or the without taste. But the function in general when we look into the waters to help to prevent from the dehydrated and also helps for the prevent from the thirst. So those sort of like the benefits of the water. But special if the rainwater is like the main reason they consider is very good quality. But today is our land is like polluted. So the water comes from the sky, get on the ground, the water is already dark. The water is full of like toxics. But in the countryside, if you're living in the countryside or if you have like a possibility, the rainwater is very good in water. So they said kaleba boromesel shim tsongum sila yang with duzir tsung. So this rainwater is as like the nectar. Also in the many medicine preparations, also the requirement is that the rainwater. So if you get like rainwater, is very good. If not, is same also equivalence the snow melted, like a glacier melt water. So this kind of water also like comes from the high mountain, like melted, and it comes. So this kind of also is very good quality. But the snow melted water, like a glacier melted water, is a little bit too cold. It's not so easy to digestive system.
So this one. So if you get like the cold water, generally when we drink this kind of like the glacier melted water, it's very good for the memories, to refreshing the memories, and also is very good for the brains, and also very good for to restrain the nerve system. But once the stomach not so easy to digest, then they sort of like requirement sort of like boil the waters. And then any other cold water, in general when we look at cold water is good for the fainting, or if you like exhausted, or if you have like hangover, or if you have like dizziness, difficult breathing, high temperature, all those kind of cases, the cold water is very useful. So this is like cold water is good. But if the water comes from the jungles or comes from the near the bathrooms of like a septic system, then this kind of water is not so good. Another one is that the where the water coming from, like open place, water also get like a refresh like sunlight and then air, so this kind of water is better. But the water is sits one place, sort of like without move, like water from the pond, or water is nearby the trees. So then this kind of water is less qualities. And then if the water is like a muddy, and then inside there certain animals died, then this kind of water is not possible to drink. So this is like in general water things. And the second part is if we use like that, the sense that cold water is not so easy to digest, and then boiled water is very important. So in the Tibetan medicine we say it's so the first disease which experience is like indigestion problems. And the first medicine antidote found or discovered is there's only one disease, one treatment, but this is like the common one, easy way to help. So always like the boiled water is very useful. If you boil the water, then that help to easy to digest, remove the hiccups, also help to remove the bloatings, short breath, and also help for the catching colds. So this kind of, if you get like catching colds, immediately if you drink good amount of hot water, when we're talking hot water, does not mean is you need to burn out your throat. So many people, not many people, but some people come back and they say, doctor, I tried but too hot, burned out my lips, tongues. Is it hot water means is you need to boil it. Important is the boiled. And then when you drink, of course you drink correct temperature, whatever you can. It's not necessarily burn out your mouth. So this is like that, the waters. And then special if you want to make like hot water as like medicinal, you need to boil the water 1/3 is reduced. Once the water 1/3 of the water reduced, then this water is became very good medicinal. If you know how to listen the sound of the water, unboiled water, cold water, half boiled, and then superly boiled. If you drop the 3 water on the ground, the sound is totally different. So this kind of way that the water boiled is more lighter. So this kind of water is very good. If you drink 1 cup of hot water before the breakfast, and then 1 cup of hot water after dinner, then hopefully we will not have
very bad indigestion problems. And then another one, in the summer times or certain conditions, you really want to drink the cold water. And then it would be good like the boiled and the cooled down. So after water is boiled, cooled down, and this kind of water also is good, easy to digest, good for tipa, good for the lung, but will not increase the pain. That is good. Which means is that even is the cold, but will not harm for the indigestion problems, like digestive system. But this kind of water boiled, cooled down, past overnight, 24 hours, then this kind of water became like as poisoned. So you should not use, you should not drink. So if you, after you boiled the water, if you kept as like hot in the thermos, looks like it's okay. May not the best one, but it's like it's okay. But after cooled down overnight, the next day you use, they said it's not good. Sometimes is in the food, certain mold, we cannot see through our eyes. If you have a like a magnetism, or like to look is like clearly, closely, then we may able to see. But other than that, our eyes is very tiny things we cannot see. But overnight left food, if we did not keep it well, and then there is a mold. So then this kind of thing, maybe it's one time it may not big deal, 2 times may not big deal, but over time doing this kind of, then one day we will find some problems. Okay, so this is more or less that the water part. So simply what we're saying is like that the origin of the water is important to clean. Second is boiled is important. Third, even is boiled, cold down overnight, water is not able to use. So these 3 is like the 3 important informations. Друзья, также приглашаю вас присоединиться к нашему уникальному семинару с доктором Пунцог Вангмо, который состоится 3 января. На нем доктор Пунцог в течение 5 часов будет рассказывать, зачем и как мы готовим уникальный состав тибетской медицины, который называется чесночный чудлен. Чудлен – это препарат, продлевающий жизнь, в данном случае это чудлен на основе чеснока. Будет вся необходимая практическая часть. Доктор объяснит, как мы готовим основу из топленого масла, как мы готовим сам чеснок, и как в результате у нас получается этот уникальный, продлевающий жизнь препарат. Вы легко сможете впоследствии делать это у себя дома, для здоровья себя и своих близких. Пожалуйста, присоединяйтесь. Ссылка на этот семинар будет доступна на нашем сайте и в социальных сетях. Ждем вас на семинаре.